friends, welcome to IS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, IELTS British based, TOEFL American based. It is an entrance examination or an examination to check your reading, writing, listening and speaking. Here writing and speaking skill development class. The Lingua Forum Dream Tech Publications, video number 110. So my dear friends, here in IELTS in writing task, they may give you a topic. You have to write for almost 250 words, not lesser than that. And they'll give a topic and they ask you to speak for nearly 2 minutes. The topic here is teenagers. Teenagers are they are called adolescents people. From the age 13 to 19, we can call them as teenagers, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 19. So teenagers in some nations work at jobs while they are still in school. So in some nations, not in every nation, right? You don't find in Africa, but in a country like America and European countries you find, because plenty of job opportunities are there, manpower is less. So the people, teenagers, they work there as part-time employees. Do you think it is a good idea for students to have jobs? Do you think the students should study alone or they should work also during their school during the time when they study in the schools? Use specific examples and reasons to explain your answer. I hope you are able to understand whether do you agree or disagree with the question that the teenagers should work while they are in the school or they shouldn't work while they are in school. So here the author goes in, writer writes like this: nothing is necessarily wrong about teenagers having jobs while they are still students. He says, yes, the students while they are in school, there's nothing wrong for them to work and earn. Nothing teaches the responsible use of money better than having to earn it. So the teenagers, when they earn the money, they will understand the value of money. The value of money can be best understood if they are working or if they have worked or if they are working during their schoolhood days. So, also, a teenager's income may make the difference between want and sufficiency for a low-income family. So, when a teenager starts working, the family which depends upon him, since they have the income is low, it will be a support for the family. There are numerous households where penny counts, each and every rupee counts, each and every paise it counts for a family. So, and a teenager's wages may keep his or her whole family above the poverty line. So, poverty means what? No income, no food, basic shelter and clothing. It is not sufficient. So people who live in below poverty line, in that family a teenager works, that money of course makes a lot of difference in the lives of the people who have poverty. So coming here to the next paragraph, meanwhile at the same time a teenager on the job may see opportunities for advancement. So a teenager while he is working in a school, he finds a lot of opportunities for his development. A wonderful career may begin with humble employment. Beginning, he may start as an ordinary worker. Almost everyone, for example, he is saying with an example, has heard about the great US telecommunication. Telecommunication is an industry which brings a lot of profit. The mogul David, the boss, like Microsoft, Bill Gates, the telecommunication king or boss, mogul David Sarnoff. You must have heard about him. David Sarnoff is a telecommunication giant or a boss of the company. But not everyone knows the young Sarnoff. But when he was young, we know about Bill Gates, but we don't know how was he when he was a school student. So Sarnoff is the richest man, one of the richest men in America. But when he was young, when he was a teenager, was once a mere wireless operator. He was a wireless operator in New York City. He was working as a part-time employee during his schoolhood days.
He was a wireless operator. It is harder to imagine a lower position in the corporate structure than that. It is the lowest position. But he became the giant. He started his own company. He became a boss and he became one of the richest in America. But in his younger days, he was a worker and he was working as a wireless operator, which is something, a base work. And coming here once again, yet Sarnoff worked hard. Sarnoff worked very hard and grasped once in a lifetime. He took the opportunity. All the opportunities, he made use of it. One night in 1912, when he detected the world's first SOS message from the sinking British liner Titanic. So Sarnoff was a ordinary wireless operator. During the time, one night in 1912, so during that time, what happened? He was able to find out the world's first SOS message. What do you mean by SOS message? Short. It is a message from the sinking British liner Titanic, 1912. Do you know Titanic ship? It was going, it was drowning. So they sent a message from the ship. And who was the receiver? It is the Sarnoff. He detected, Sarnoff able to find out the message and he alerted all the people and they were able to save nearly thousands of people. British Titanic, Sarnoff has become part of one of the biggest news stories of the 20th century. So 20th century he has become a very famous person because he was the person who was able to detect the first message. That too, the Titanic ship, sinking of the Titanic ship. And a spectacular rise in the industry began. From then, he started his own industry. He went up. So many cases like Sarnoff could be cited. You can say many examples like Sarnoff, including that of actor Charlie Chaplin. Most of you must have seen Charlie Chaplin movies. He started his earlier days. He started his teenage time as a small actor whose career started with tiny roles in theaters. So small roles he was doing in the theaters, dramas. Then he became the greatest actor ever the world has seen. So finally he comes to the conclusion. Another benefit of jobs for teenagers is that they teach teamwork. So teenagers, when they start working in a company, when they are in the teen, they will learn the teamwork, how important the teamwork. One of the most important lessons one can learn on the job is how to perform as part of a team. So, what the teenager learns is when he is working in a company, he learns the teamwork. So he understands the team effort. That particular ability will be needed throughout one's career. So that particular need is needed. The earlier one acquires it. So whoever at the young age is able to work and get the teamwork knowledge, it would be better whether one learns it in a department store, on a fishing boat, or behind a lunch counter. So any job is perfect. If you are a teenager, if you work in cinema, theater, if you work in a shape, if you work in a department store, if you work in an ice cream company, whatever it is, you are going to learn the team effort. That is the most important. So when a job is reasonably safe and simple, then a teenager can do it. If the job is simple, neat, no problem at all, then a teenager can do and should be allowed to do so. So no matter how humble the task, at the very least, it is honest work and it might lead to something much better. So here the writer says, even if the work is small, even if the work is in a department store or ice cream parlor or anything, that is better. But nowadays we have this child labor, problem of child labor. This is one of the main things which is not allowing. Companies are not recruiting teenagers to work. So here, the topic here is teenagers in some nations. That's the reason they have written some nation, because some nations, they have laws that teenagers should not work because it is exploiting the children.
So here he says, of course, it's very important the teenager should work and earn, because that that income which he earns will be a helpful for his family. And second, he says, teenager, when he starts working, he learns the spirit of teamwork. And once again, teenager, when he starts working, he learns the responsibilities. So he says with the example of Sarnoff and Charlie Chaplin. So I request now the IELTS takers to come forward and tell what do they. Okay, I'm Lavanya, completed BA Aeronautical Engineering, and if I get this topic, I will I mean I will agree this topic because while the students are studying at the same time they are working means it is helpful for their parents and their family, and the whole family only depends on the child because he if in case the family member doesn't have any fathers means the child only have take responsibilities of the whole family. He or she only take care of them, so he or she should go to the job uh, so that it helpful for their family. And for example, including the APJ Abdul Kalam, he also working while while he is studying at I think MIT College Madras Institute of Technology. So that at the same time he worked at the evening time. Morning he went to the college, and night only he will prepare for the studies and get the good marks, and now he became a scientist. So I prefer to it is very useful while studying at the same time job going for job. Thank you. If I get a topic like this, I would prefer for students. They should go for school at the same time. They can go for job also. By going for job and all, they can increase their knowledge also, as well as they can concentrate their studies. And till evening they will be in school. After finishing the school, if they want to go for job means they can go, and they can spend some amount also for their parents. It will be very useful for their family and for them also. Dear friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS and TOEFL AS American Centerக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S International English Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S என்றால் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கமும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆங்கில பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்களை பெற்று நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு அல்லது படிப்பிற்கு செல்லலாம். அதே போன்று டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு ஆங்கில பரீட்சை. இதுவும் எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்தின் உங்களை சோதிக்கிறார்கள். ஸோ ரைட்டிங் எழுதுவது அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, இந்த ஸ்கில்ஸ் திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு இது. லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 110க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ ஐஎல்ஸில் இந்த போன்று ஒரு தலைப்பிலே ஒரு டாபிக் வந்து விட்டால் நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரை வரைய வேண்டும், எழுத வேண்டும், அல்லது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு தலைப்பை பற்றி பேச வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த தலைப்பு பாருங்கள், டீனேஜர்ஸ். டீனேஜர்ஸ் என்றால் என்ன? இளம் பருவ ஆணும் பெண்ணும். இளம் பருவ ஆணும் பெண்ணும் என்பது 13, 14, 15 19 வயதுக்குட்பட்டவர்களை டீனேஜர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இன் சம் நேஷன்ஸ், சில தேசங்களிலே ஒர்க் அட் ஜாப்ஸ் வைல் தே ஆர் ஸ்டில் இன் ஸ்கூல். அவர்கள் பள்ளியில் படிக்கும் பொழுதே அவர்கள் மாலை நேரங்களில் பள்ளி முடிந்தவுடன் வேலைக்கு செல்கிறார்கள் சில தேசங்களில். Do you think it is good idea for students to have jobs? நீ என்ன நினைக்கிறாய்? மாணவர்கள், அந்த டீனேஜ் பருவத்தார் வேலைக்கு செல்வது சரியா தவறா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும், ரீசன்ஸ், காரணங்களும், அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், விளக்கத்தை சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இன்று இந்தியாவிலே ஒரு சட்டம் மற்றும் பல தேசங்களிலே ஒரு சட்டம்,
குழந்தைகளை வேலைக்கு அனுப்பக்கூடாது, அது குழந்தைகளை பால்படுத்துவது போல என்று சில சட்டங்கள் இருக்கிறது. சில தேசங்களில் குழந்தைகளும் வேலைக்கு செல்லலாம் என்ற அனுமதி கொடுக்கிறார்கள் சில தேசங்களிலே. ஸோ இன்ற தலைப்பு குழந்தைகள் வேலைக்கு செல்லலாமா, படிப்பையும் படித்து கொண்டு மாலை நேரங்களில் வேலைக்கும் செல்லலாமா என்று சொல்லும் பொழுது இந்த எழுத்தாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? நத்திங் இஸ் நெசசரிலி ராங் அபவுட் டீனேஜர்ஸ் ஹேவிங் ஜாப்ஸ் வைல் தே ஆர் ஸ்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எதுவும் தவறல்ல மாணவர்கள் தாங்கள் படிக்கும் பொழுதே வேலைக்கு செல்வதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. நத்திங் டீச்சர்ஸ் த ரெஸ்பான்சிபிள் யூஸ் ஆஃப் மணி. பணத்தை பொறுப்புடன் உபயோகப்படுத்துவதற்கு இதை தவிர வேற எந்த பாடமும் எடுக்க முடியாது. பெட்டர் தென் ஹேவிங் டு ஏர்ன் இட். ஒரு மாணவி தன்னுடைய இளம் வயதிலே அவர்கள் வேலைக்கு சென்று பணத்தை சம்பாதித்து படித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது பணத்துடைய அருமையை அறிந்து கொள்கிறார்கள். ஆல்சோ a teenager's income may make the difference between want and sufficiency for a low income family. ஒரு டீனேஜர், இளம் ஆணும் பெண்ணும் பள்ளி படிப்பை படித்து கொண்டே வேலைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள், அவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த வருமானத்தை பொறுத்து ஒரு குடும்பம் அதனுடைய தேவையை தீர்த்து கொள்கிறது, திருப்தியை தீர்த்து கொள்கிறது. வாண்ட்னா தேவை, சஃபிஷியன்சி என்றால் போதுமான. அப்போ அவர்களுக்கு தேவைகளை போதுமானதாக ஆக்குகிறது அந்த மாணவனுடைய வருமானம். There are numerous households where every penny counts. சில வீடுகளில் ஒவ்வொரு பைசாவும் ஒவ்வொரு ரூபாயும் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. And a teenager's wages may keep his or her whole family above the poverty line. ஒரு டீனேஜருடைய அவருடைய வருமானம் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த சம்பளம் அது அவர்களுடைய ஏழ்மை நிலையை மேன்மைப்படுத்தும். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே பார்த்தீர்கள் என்றால், மீன்வைல் அதே நேரத்தில் a teenager on the job may see opportunities for advancements. ஒரு டீனேஜர் தான் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலை முன்னேற்றத்தை, அந்த வேலையிலே அந்த தொழிலிலே ஒரு முன்னேற்றத்தை அவர் காண்பார். A glowing career may begin with a humble employment. மிகப்பெரிய ஒரு பதவியிலே அமரக்கூடிய ஒருவர் ஆரம்ப காலத்திலே அந்த சிறு சிறு வேலைகளை அந்த நிறுவனத்திலே அந்த தொழிலிலே செய்வார்கள். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்காக அனைவரும் அறிந்திருப்போம், as heard about the great US telecommunication mogul. அமெரிக்காவிலே தொழில்நுட்ப டெலிகம்யூனிகேஷன், அதாவது அந்த மொகல் என்றால் என்ன, சாம்ராஜ்யத்தின் ஒரு தலைவர் டேவிட் சர்னாஃப் என்பவர் மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபர், அதிலும் அந்த அலைவரிசை தொடர்பு துறைகளிலே. பட் நாட் எவ்ரி ஒன் நோஸ் த யங் சர்னாஃப். ஆனால் அவர் இளம் வயதிலே எப்படி இருந்தார் என்பது அநேகம் பேருக்கு தெரியாது. வாஸ் ஒன்ஸ் ஏ மியர் வயர்லெஸ் ஆப்ரேட்டர் இன் நியூயார்க் சிட்டி. நியூயார்க் நகரத்திலே, அமெரிக்காவிலே அந்த ஃபோன் ஆப்ரேட்டராக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் சர்னாஃப். பிற்காலத்திலே அந்த தொலைத்தொடர்பு அந்த துறையிலே மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவி மிகப்பெரிய ஒரு முதலாளியானார் அந்த சர்னாஃப். It is harder to imagine a lower position in the corporate structure than that. அப்போ டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் என்பது கார்ப்பரேட் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனங்களிலே சாதாரண வேலை. அந்த வேலையிலிருந்து ஒரு உயர்ந்த பதவியை அடைந்தார். ஸோ அடுத்ததாக, எட் இருந்தும் சர்னாஃப் ஒர்க் ஹார்ட். சர்னாஃப் கடுமையாக வேலை செய்தார். அண்ட் கிராப்ட் ஏ ஒன்ஸ் இன் ஏ லைஃப் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாழ்க்கையிலே ஒரு முறை கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டார். ஒரு நாள் இரவு 1912, மிக மறக்க முடியாத ஆண்டு, 100 ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது. when he detected, அவர் கண்டுபிடித்தார், the world's first SOS message from the sinking British liner Titanic. டைட்டானிக் என்ற கப்பல் உங்களுக்கு தெரியும், 1912 ஆண்டு பாறையிலே மோதி அது கடலிலே மறைந்து விட்டது. ஸோ அங்கிருந்து அனுப்பப்பட்ட கப்பலிலிருந்து செய்தியை சர்னாஃப், அப்பொழுது வயர்லெஸ் ஆப்ரேட்டராக டீனேஜ் பையனாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார், அவர்தான் அந்த முதல் தகவலை பெற்று மற்றவர்களுக்கு எச்சரித்து விமானங்களும் படகுகளும் கப்பல்களும் அங்கே சென்று டைட்டானிக்கில் மூழ்கியவர்களை காப்பாற்றியது. அதன் மூலம் பிரபலமானார் இந்த சர்னாஃப். thus became part of one of the biggest news stories of the 20th century. 20வது நூற்றாண்டிலே பின்னர் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் ஆனார்
ஸோ சர்னாஃப் ஒன்று அண்ட் ஸ்பெக்டாக்குலர் ரைஸ். ஸ்பெக்டாக்குலர்ஸ் என்றால் மிக பிரமாண்டமான, ரைஸ் என்றால் என்ன, ஒரு முன்னேற்றம். இந்த இண்டஸ்ட்ரி பிகன், அந்த தொலைத்தொடர்பு தொழிலிலே மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை அடைந்தார். மெனி கேசஸ் லைக் சேர்னாஃபை போன்று பல உதாரணங்களை சொல்லலாம், இன்க்ளூடிங் தட் ஆஃப் ஆக்டர் சார்லி சாப்ளின். சார்லி சாப்ளின் என்ற நடிகரை தெரியும், சிரிப்பு நடிகர். whose career started with tiny roles in theatres. கரியர் என்றால் என்ன, எந்த வேலையை நீண்ட காலம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை கரியர் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த சார்லி சாப்ளினுடைய தன்னுடைய தொழில் மேன்மைப்பட்டது. அடுத்த கடைசி பத்தியிலே another benefit, இன்னொரு பலன் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஃபார் டீனேஜர்ஸ். டீனேஜர்களுக்கு வேலையிலே கிடைக்கக்கூடிய இன்னொரு பெரும் ஆதாயம் என்னவென்றால் இஸ் தட் they teach டீம் ஒர்க். கூட்டணியாக எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ் ஒன் கேன் லேர்ன் ஆன் த ஜாப். வேலையிலே கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான ஒன்று என்ன என்றால் கூட்டாக எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த கல்வி. ஸோ மாணவர்கள் இளம் வயதிலே வேலைக்கு செல்லும் பொழுதே கூட்டாக எப்படி அனுசரித்து வேலையை செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இஸ் how to perform as a part of a team. That particular ability will be needed throughout one's career. ஒருவர் வாழ்க்கை முழுவதும் மற்றவர்களிடம் எப்படி அனுசரித்து செல்ல வேண்டும் என்பதை வேலைக்கு சென்று வேலை செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் கற்றுக்கொள்கிறார். அது டீனேஜ் பையனோ பொண்ணோ கற்றுக்கொள்கிறார்கள். The earlier one acquires it, இளம் வயதிலே ஒருவர் அதை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது the better whether one learns it in a department store, ஒரு பலசரக்கு கடையிலே வேலைக்கு சேர்ந்து அந்த கூட்டாக வேலை செய்வதை கற்பதும், on a fishing boat, ஒரு படகிலே சென்று 4 பேர் சேர்ந்து ஒன்றாக வேலை செய்யக்கூடிய அந்த அனுபவமும், ஆர் பிகைண்ட் எ லஞ்ச் கவுண்டர், ஒரு ஹோட்டலிலே சாப்பாடு பொட்டணங்கள் மடித்து கொடுக்கக்கூடிய வேலையை செய்தாலும் அந்த டீனேஜர் இவை அனைத்தையும் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு கூட்டினுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து கொள்கிறார். ஸோ வென் எ ஜாப் இஸ் ரீசனபிளி சேஃப் அண்ட் சிம்பிள், ஏதோ ஒரு வேலை நியாயமாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் இருந்தால் then a teenager can do it and should be allowed to do so. ஒரு பாதுகாப்பான வேலை, நல்ல நிம்மதியான வேலை, பள்ளி படிப்பு முடிந்து அந்த நேர காலம் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் இயலக்கூடிய வேலையாக இருந்தால் அவர்கள் தாராளமாக செய்யலாம். no matter how humble the task, எவ்வளவு அடிமைத்தனமான சிறு வேலையாக இருந்தாலும் அவர்கள் தாராளமாக செய்யலாம். at the very least it is honest work, நேர்மையான வேலையாக இருக்க வேண்டும், நியாயமான வேலையாக இருக்க வேண்டும், and might lead to something much better. இது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்தும். ஸோ இந்த டீனேஜர் என்று சொல்லக்கூடிய 13 வயதிலிருந்து 19 வயதுக்குள்பட்ட ஆணும் பெண்ணும் இதை போன்று பாடம் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே வேலையும் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு வாழ்க்கையிலே ஒரு பொறுப்பு உண்டாகிறது, வாழ்க்கையிலே ஒரு அர்த்தம் உண்டாகிறது, கூட்டாக எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற அனுபவத்தை அறிந்து கொள்கிறார்கள். ஸோ கண்டிப்பாக மாணவர்கள் வேலையும் செய்ய வேண்டும், படிப்பையும் அவர்கள் தொடர வேண்டும். இது செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் குடும்பத்திற்கு லாபம், அவர்களுக்கு லாபம், பிற்பாடு அந்த தொழிலிலே அவர்கள் மிகப்பெரிய பதவிகளை அடைவார்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.